Okay, I didn't hear Vilma very much. Can I continue, Vilma? Ah, sí, ¿me escuchas, Clark? ¿Me escuchas? Yeah, I heard part of what you said. Ujú. Yes, I Ok, hear you. Now I hear ok, you. Yes. ok. Okay. Okay, so I'm going to show you on the screen how you should have filled out the test, and then you'll be adding up the numbers in the columns and send them to Beth. So let me first show it to you. Voy a enseñarte cómo hacer el test ahora. Déjame Okay, so you mostrarte. should be seeing the first page of the test. Van And a ver can la primera. you confirm that you can see it? Confirmen si están viendo. Sí lo podemos ver. Yes. Okay. So if you did this correctly, Y si es then in correctamente. each section, you should have 2 circles and 1 X. Y si has hecho correctamente, deberías tener 2 círculos y un X In each section. en cada sección. Okay. Then on the second page, it should look like this. Y en la segunda página va a lucir así. As the instructions indicate, you are only putting X's, 1 X in each section. Eso indica que solamente hayas puesto un X en cada sección. Okay. So let's go back to the first page, Vamos a, and I hope you've done it right. vamos a regresar a la primera página. Espero que hayas hecho bien. And you should be adding up the circles in the column that has the black diamonds. I'm trying to run my cursor down that column. So you count up the circles, which there's 1, 2 circles. Y, And then you continue over to the sections on the right. Then you go down the black diamond column. That's 3 circles, 4 circles, 5 circles, and that's the total. Okay. entonces, en la primera página, lo que tienes que hacer es contar los círculos de la primera columna. ¿Cuántos círculos tienes? ¿No? Yeah. Por ejemplo, acá 1, 2. Yeah, and in English, I could. Oh, sure, go ahead, Vilma. Entonces, Adelante, Vilma. cuentas todos los círculos de la primera columna, ¿no? Y al final vas a poner I'll call that. Yeah, I'll call that, if it's okay, the black diamond column. Okay. Yo lo llamo Diamante negro. la imagen negra, sí. Yeah, I hope that's okay. Then the second column I'll call the white circle. So then for the white circle column, you do the same thing, count up the number of circles. Y después And I think it's only 1. vas a la segunda columna, ¿no? Son círculos blancos. ¿Cuántos círculos blancos tienes? Al parecer solo creo que es 1. And then in this sample test. And then you add up the third column and the fourth column. Así vas a la tercera columna y a la cuarta columna. Claro, Y la cuarta columna. solamente, una pregunta, solamente es la primera página, ¿no? La segunda es diferente, ¿no? Yeah, we are talking about circles now, and there's only circles on this page. Ok, solamente tienen que hacer en este momento la primera página. Okay. Yeah, with all these circles. Con todos estos círculos. So go to the
second page, and then I'll show you where you're moving around the numbers. Y ahora vamos a la segunda página y cómo se These está. are the circles. Estos son los círculos. And you'll need to give these numbers. You need to give Beth your name and these numbers in a few minutes. Estos números les vas a dar a Beth, ¿no? Las cantidades de números que tienes acá. Y con tu nombre. Y con tu nombre. Ajá. Claro, ¿esto es de la primera página o es también de la segunda? This is only the first page because the word there is circles. The word there is circles. And there are no circles on the second page. So you just go to the first page, 1, 2, 3, 4, 5. And then there's 1 in the white circle. And then there's a 8 in the next, in the sample one. So add up in your numbers of circles on the first page for each column, and then you'll be giving those numbers to Beth. Ajá. Ok, así que todos los círculos y todos los números de acuerdo a la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la pones aquí, donde dice total. Y eso es solo de la primera página, ¿ok? Okay, so are there any questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? Okay. Si no Are there any questions? todo está claro. Si tienen alguna pregunta, de repente se equivocaron. Si se equivocaron en algo, entonces lo mencionan ahora. También el staff tiene que hacerlo, porque también el staff vamos a participar. So, also the staff. Hopefully the staff have already done this. Okay. Yeah. Okay, so when you're ready, just say, you can either say it verbally or put it in the chat session, your name and then the 4 numbers. Vas a poner en el chat tu nombre Ajá. y los 4 números de los círculos. Or you can do it verbally. Puedes escribir en el chat. You can do it verbally or put it in chat. Puedes hacerlo verbalmente o lo pones en el chat. Okay. So go ahead. Beth and I are just waiting to hear from you. I need another printer. Okay. Beth, there's information right in front of us right now. You can come over here. I have it open on. Okay. Chat. Okay, I think we heard from Tamara. Thank you. And actually, she was able to do the circles as well as the ones that are X's.
This. Okay. Thank. Yeah, Mario tiene una pregunta. Tenemos que poner la cantidad de lo que redondeamos únicamente. Ya, Mario, si tienes ambos grupos de números, puedes poner ambos. Yo pedí los círculos solamente porque creo que para algunas personas les está costando asimilar toda la información. Pero si tienes ambos, perfecto, que pongas todo. And thank you, Emeka. I appreciate that. All right, it will be. Hopefully you'll enjoy it after now. This material we use constantly when we look at how teams work together or don't work together. But you do have to work through the test so that you can have a basis. Crossed out. Sorry, crossed out. She sent crossed out, that's on page 2. Ok. ¿Cómo Because le it should va? be circles. ¿Cómo le- I have the number. Circles on page 1. Pages has both. Yes. Right. Can you give me another with the Mecca on it? I'll do so. This has to be erased. I'm getting another sheet. Don't have too many people. Oh, no. Okay. Okay. All right. So I'm going to look at Emeka's. Hopefully others are getting close to being done. This doesn't make sense to me. Sorry. Don't listen. I'm sorry, Beth. Hermanos, no me tienen que dar al chat de SOSM, sino al chat del Zoom, ¿ok? Envíen al chat del Zoom, que me están enviando al chat del seminario, del WhatsApp. No me manden al WhatsApp, ¿ok? Porque el hermano Clark y la hermana Beth lo van a chequear. Por eso necesitamos que lo pongan en el chat del Zoom, ¿ok? Gracias. So you have to put on Zoom chat, not on SOSM WhatsApp. Okay? Thank you. They're not putting their names in, so I don't know who they are. Okay. There are Vilma, there's apparently some that have put in chat without their name. They need to put in the name.
pongan su nombre en el chat del Zoom, ¿ok? ¿Quién eres tú? Entonces pon tu nombre y aparece la cantidad de círculos, de diamantes, de cada columna, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta columna, ¿ok? Okay. So I've done a mechas. Beth is doing some. I'm doing, it doesn't make sense. Go on, Trinity. These don't make sense. This is supposed to be reversed. These numbers are supposed to be reversed in the second. I don't know. The bond was copied. Okay. Oh, so this is the one. Sure. Yeah. Beautiful. I don't know. Can you check and see what people have not put their numbers up yet? Because Beth can do the analysis while I'm doing some of the material if everyone has put their numbers up. So, you know, again, Tamara Silva has put the numbers up, Lisette Rojas, Mecca, if I'm pronouncing that correctly. Yeah, I think Vilma, you put your numbers up under Seminario de Misiones Estratégicas, right? Oh, is that her? She the host? Vilma, can you hear me? Yes, te escucho. Yeah. Okay, so it looks like the people that are putting the numbers up are putting up both the circled and crossed, which is great. That helps us go faster. So Joshua has put his numbers up, Joy, Susan, then sure who that is. We need to have 4 different numbers for circles and 4 different numbers for crossed. I don't know who basically is. Well, it's done. Ok. Kai C, you have 28. Kai C, you have to do four number. You need to have 4 number. Right, there needs to be 4 circled numbers and then go ahead and put the 4 crossed. I don't know why he has 1 for each column. There'll be 4 numbers for circles and 4 numbers. Él ha puesto
total 28 y total círculos 28 y total cross 28. No entiendo por qué puso así él. So Kaisi, you have to have four number. For each column. Yeah, Vilma, I need some help to know who has not put their numbers up yet. Ok. Vamos a ver quiénes no han puesto su nombre. Ok. Joshua Pero ya. necesito de tu ayuda, Vilma, o quizás Olga, si pueden revisar quiénes lo han hecho y quiénes no. Ok. Joshua, Joy. Ok, solo tengo a Joshua, Joy, Susan, Casey. No, Casey, you have to do that again because Okay. has to be four number. Honey, can you post here your phone number? El resto, If you need to, you can access over here too. Elisa, todos pongan aquí en el chat del Zoom. No me manden al chat del WhatsApp. Fíjate que Emeka y Lisette también ha puesto ahí. Sí, me están mandando al chat del WhatsApp y no. Oh, no. Kelechi, you have to put on Zoom, not on WhatsApp. And you have to send the four number, each column. Tamara también ha puesto acá en el chat. Okay. En el chat está Tamara, también está Emeka y Lisette, que no las anoté. Sí, pero también lo coloqué en el Zoom. Ahí sí está también. Okay. En los dos. Ajá. Sí, Okay. solo estoy leyendo lo que está acá en el chat del Zoom. No sé si han entendido, porque algunos no lo han hecho. Solo tenemos pocas personas que han hecho. Emeka, Okay. I don't see your number, Emeka. Manuel Betancourt. Emika's way up at the top. Okay. Manuel. Yeah. She need, Nelis no vino ayer. Quizás ella no está. Hola, Hola. estaba en reunión trabajando, qué pena. Ok. Ya Entonces, imprimí las hojas, ya imprimí las hojitas para hacer el test. ya, entonces rapidito lo puedes hacer por cada columna, el que te identifica solo dos de cada letra, ¿ok? De cada letra, dos cosas. Y después, ¿qué es lo que te identifica a ti? Y luego vas a sumar la cantidad por cada columna de la primera hoja. Ok. Entonces, exacto. Falta Manuel, Mario, Lupita no está. where are you? Just go one at a time. So, do you have a map? Okay, do you have this set done? Lupita, Just, that's the first one. de SOSM están las hojas. Tú tienes acceso, todos tienen acceso en el chat del SOSM.
¿ok? Si no, no han recibido, yo les mando a ustedes, ¿ok? Para que hagan su test. Hola. Hola, Lo que pasa es que ahora estoy trabajando. No puedo hacerlo cuando salga del trabajo y evaluar después. eres Manuel, ¿verdad? Ok, Manuel. Sí. Ok. Pues, un comentario a Lisette. La suma de tus números de cross deben tener una suma de 30. Tú tienes una suma de 14. Tienes que sumar de ambas páginas. Creo que sumaste de una sola página, ¿ok? Sí, ok. Si es de ambas páginas va a ser más. Ahorita lo calculo. Sí, ambas páginas para que tenga una suma de 30. Al final tiene que ser la suma de las dos páginas, Clark. De lo que es X, sí, son de ambas páginas, sí. La 3 y la 4. Lo que es X, como que yo no soy ese tipo de persona, se pone X o no sé, se tachan en ambas páginas y por eso se suman de ambas páginas de lo que no soy. Pero en la primera dice nomás lo que nos identifica. Y dice que tenemos que En la poner, primera página, con círculo, sí. claro, Los círculos solamente se usa en la primera página según las instrucciones. claro, y la segunda es la X. La X aparece en ambas páginas. Y por eso, para sumar el número de las letras X o la X, son 30 en total, sumando ambas páginas. Pero estoy observando que básicamente los demás, casi todos han acertado eso. Nada más hubo una excepción que creo que Lisette está corrigiendo, sumando ambas páginas. All right. It's important that for us to do this test, uh, um, we're learning some things right now. I'm not sure if you heard me, Vilma. Sí, yo te escuché, perdón, sino que estaba Okay, concentrada. yeah. So Okay. we're actually learning while we're doing this right now. Lo que nosotros estamos haciendo hoy, estamos aprendiendo. And so I think part of this, the test has not been easy to take in a virtual environment. So I want to recognize that. I think that's important. Lo que estoy viendo, hacer el test virtualmente no ha sido fácil, eso lo reconozco. And so I need to make sure I communicate that because I Bien. always do this in person. This is, I think, maybe the first or second time I've done it virtually, and it is more difficult. Normalmente yo lo hago en persona, el test, pero creo que es la segunda vez y es un poco difícil. But I do need to say a second thing. We finished yesterday introducing the test with the idea that everyone would come prepared today. Lo que ayer he introducido el test y espero que hoy teníamos que venir ya preparados. And surely some people came prepared, but some, I'm not sure if they're prepared or not. Algunas personas ya han venido muy preparados, pero otros no estoy seguro que vinieron preparados.
And so the goal and objective of this week is, this is really supposed to be a group of either leaders or people that are wanting to grow in leadership. Esto, el objetivo de esta semana era cómo tú como líder podrías tú crecer. And so in this capacitación or this training, then it's really important that we do our part during this training now so that we'll be able to understand it and give it to others. Esperamos que en este seminario tú hayas entendido, entonces así tú puedes también compartir con otros. And so I've needed to go slow because we just simply can't proceed unless we do the most basic thing, which is to take the test. Estoy yendo un poco lento porque hacer el test es lo más básico y parece que, bueno, por eso, y algunos como que todavía al parecer no han entendido. Yeah, and so I'm hoping that we will really be able to receive something this week that will help us, and we'll be able to live it and be able to give it. Espero que voy a recibir algo esta semana y de esa manera tú puedes, de qué manera tú puedes vivir y puedes también compartir. Yeah. Yeah, Beth just pointed out with Thomas, the numbers are way too low. It's 4442. Those should add up to a much higher number, and then there's cross is 2222. That adds up to 8. It needs to add up to 30. So he needs to count up the crosses and circles again. Beth está viendo que hay unos números bien bajos y lo que tienes que hacerlo es de nuevo porque al parecer no es correcto. Yeah, it's Thomas, and I'm not sure how to pronounce the last name. Thomas, David Yeah. Thomas. Okay. Lisa should be doing it again. And yeah, Lisette, were you able to, Lisa, lograste sumar los, ¿cómo se llama? Cruzados. Sí, ya me falta una columna, ya estoy por acabar, una columnita. Ok. ¿Aparece en el chat o no veo? Todavía no. ¿Todavía? Ahorita lo escribo. Oh, ok, muy bien. Okay, so Vilma, I think I can start. Vilma, pienso que ya debo empezar. And that each of the columns will represent a different type of temperament. Cada columna representa un temperamento diferente. Yeah, and so the first column is called the D. La primera columna representa la D. And different words, if you can see the PowerPoint, let me pull this up here. Let me share screen here. Yeah, okay. And so you should be able to see on the screen that if your primary temperament is a D, it will have certain characteristics. Si tú tienes la D, te va a caracterizar algunas características. And normally a person will have a temperament that's stronger than the others. Y normalmente la personalidad es más fuerte que otros. Yeah. And so you might say my primary temperament is a D, or my primary temperament is an I or an S or a C. Ajá, quizás tú puedes decir, mira, mi más importante temperamento es la D, o es la E, la I, o la C. Okay. And then you will have normally a second temperament that's a little bit less than the primary temperament. Y vas a tener un segundo temperamento que va a ser un poco menor que el primer temperamento.
And so actually I have a meeting in 2 days with a pastor of a church. En 2 días voy a tener una reunión con mi pastor And then with the youth pastor and with my son and myself. So there's 4 of us at the meeting. Entonces vamos a tener mi pastor y el pastor de jóvenes, yo y mi hijo. Vamos a ser And 4. my son has worked with this material a lot. So he and I talked the other day. Mi hijo trabaja mucho con este material, así que nosotros estuvimos hablando el otro día. And it's actually the pastor of his church and the youth pastor of his church. And I don't know either pastor well. Entonces es el pastor de él y es el pastor de jóvenes, ¿no? Yo realmente no los conozco muy bien a ellos, But my son knows them very well. pero mi hijo los conoce muy bien. And so he said, Dad, the pastor is an ID. Entonces, mi hijo me dice, papá, mi pastor es un ID The youth pastor is an IS. y el pastor de jóvenes es un IS. My son says, he said, speaking for himself, Dad, I'm an SC. Y mi hijo me dice, yo soy un SC. And then he said, Dad, you're normally a DC. Y papá, usted normalmente es un DI. DI. And as soon as he said that, I knew exactly what he was talking about. Y así que yo entendí exactamente lo que él quería decir. And it's a church that wants to get involved in world missions. Esta iglesia quiere involucrarse en las misiones mundiales And this will be a very important meeting. y esto va a ser una reunión muy importante. Because if we don't have a good meeting, they'll probably never contact us again. Y si no tenemos una buena reunión, entonces quizás no vamos a contactarle de nuevo. And I don't think it's going to go that way, but it's important to know the temperament of the people with whom you're speaking. Espero que no va a suceder eso, pero yo espero que, pues por eso tenemos que saber qué tipo de personalidades son para nosotros trabajar con ellos. Some people have a direct temperament. Algunos tienen el temperamento de director. They are proactive. Ellos son muy proactivos. Clark, Goal-oriented. ajá, orientado a la meta. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, por un ratito te Okay. perdí. Yeah, so the D is proactive and goal-oriented. La letra D es proactivo y dirigido a la meta. Then an I temperament is Y- proactive and people-oriented. Y la letra I es, es orientado a las personas Y es proactivo. y es proactivo. I'd rather call it el S porque es el temperamento S en vez de la letra S in Spanish. So I normally use el temperamento S, el temperamento C. Entonces, si yo digo el C, es porque estoy hablando de temperamento, no estoy hablando de una letra. So, then the S temperament Y is el more temperamento passive es más pasivo and relational. y le gustan las relaciones. Yeah, I need to go back to the I. The I is proactive and relational as well. Y la letra I es proactivo, pero también es relacional. And then the C temperament is passive and goal-oriented. Y las letras C es pasivo, pero dirigido a la meta. O más bien el temperamento C, en vez de la letra C. El temperamento C es pasivo y
con un enfoque laboral o a la tarea o las metas. And so in Ah, this meeting on Thursday, there will be 4 of us there that have different temperaments. en la reunión que vamos a tener 4 temperamentos diferentes. Claro, perdón, no vemos en el PowerPoint los otros temperamentos, solamente el D. No, I'm just doing it verbally right now. Ah, ok. Ujú. Okay. And so I think we still need some numbers from Lisette, I think. También estamos esperando los números de Lisette. And Ya lo coloqué en el chat, hermana. Ya lo coloqué. Sí, okay. de los que son cerrados. Ajá. De los Oh, X. Resumada a las 2 páginas. Sale En la- todo bien. En el chat del De Zoom. Zoom. Sí, Ok. correcto. Ok. okay. And I think there's some other people that still haven't done it yet. Algunas personas todavía no lo han hecho. Okay. So I think, Vilma, what I'm going to do is I'm going to pull up a video link. There's 2 videos, one in English, one in Spanish, and let the people watch those for a few minutes. Voy a poner 2 links, uno es en inglés y otro en español, y ustedes van a ver por un poquito de... And let's use this video as an introduction, okay? Y este video es la introducción. It'll be a creative way to be able to get introduced to the material. Ujú. Y esto es la forma creativa para introducir el material. Okay. ¿Te parece si lo dividimos en 2 grupos o cómo podemos ver? If you can do that, can you run separate videos and pues subir videos distintos en ambos grupos? O sea, que no lo dividamos en grupo ahora. No, si se divide en un grupo, puede cada grupo escoger el video correspondiente según el idioma. Ah, ok, ya. Te pregunto, the first one, the first video I just put in the chat is in English. El The primer sec- video está en inglés. And the second one I'm putting up right now is in Spanish. So do you want, they're only like about 3 or 4 minutes long. Do you want to form groups and have them watch the video together? A mejor no, porque algunos ayer se perdieron. Creo que algunos no saben cómo entrar al grupo. Mejor Okay. Okay. aquí. Ujú. So let's just take a moment now and click on the video and then we'll resume. We'll probably take a break fairly soon, but we'll resume after the video. Come back and then we'll take a break, I think. ¿Ellos lo van a poder ver por ellos mismos o acá yo puedo poner en el Zoom, claro? But if you put it in Zoom, you would have to, there's 2 different languages. So I thought simultaneously, those that speak English can look at the English, those that speak Spanish can pull. Ok. Yeah. Simultáneamente. Simultáneamente. Los que hablan español, ustedes pueden hacerle clic al segundo video para que ustedes en su propio computador o celular lo puedan ver en este momento. Y Yep. los And then in English, click on the first link and you'll get an English video. And then we'll just come back together and have a little break, and then hopefully we can get into the material. ¿Cuántos minutos le damos, Clark? No, the videos are about 3 to 4 minutes long, about 4 minutes long. Ya, entonces le vamos a dar 4 minutos. En 4 minutos estamos de regreso, ¿ok? Pero van a ver el video y también supongo que van a dar alguna descripción del video. Entonces nos vamos al video. Todos hagan clic en el video donde Clark les ha dado. So everyone has to click on the link and you can watch in your own computer. So we just give 4 minutes, okay? And then come back
for the next session. Okay, how was it? How was the video? ¿Cómo le fue con el video? Ajá, ya lo terminaron de ver ya. Sí, súper, es muy concreto. Okay, Básicamente habla una herramienta, ¿no? Es una herramienta, el Dix. De pasada felicitarle al misionero, claro, porque es su canal de él, de YouTube. Y sí se puede ver que hay un contenido que nos aporta, ¿no? Nosotros como cristianos y personas para saber liderar, ¿no?
ejercer un buen liderazgo y saber tratar a las personas y cómo, no manejarlas, sino cómo llevarlas cómo motivarlas, ¿no? Y nos permite ver también si se presenta, cuáles son sus necesidades, sus dificultades, cómo son ellos, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues poder llevar a las metas o al enfoque que queremos, ¿no? De acuerdo a la capacidad. Así es. El estilo de cada persona. Okay, good. ¿Alguien más? Someone else. Tell me what you thought about the video. Okay, for me, I think Yeah, Joshua, go ahead and there's speak. no You wrote clear it was good, but cut, we'd like to hear your voice. distinction between Ah, all the Or someone else. Go ahead, Joy. Joy is speaking. Okay, so I think, like, personally, I'm a blend of all those personalities. I don't think I belong to a particular personality, because when they are talking about the dominant, I see myself as dominant. When they are talking about the influencing, steady, and compliant, I just think it's a mixture of everything. I don't know if there are really people that are like streamlined or that belong to a particular group. Everything is kind of like related. I barely hear you, Joy. Do you hear me? Can you hear me? Yeah, but it's sometimes come and go, your connection. My connection is a bit bad. I said that watching the video, I could Viendo el video. see, watching the video, I could see like a combination of all those characteristics in one person. Es una combinación de las personalidades en una persona. Like for me, when they were describing the dominant person, I was like, oh, I'm dominant. And then, por ejemplo, a mí me describe como una persona dominante. And then when they were talking about the influencing, the chat box, the chatty person, I was like, that could also be me. Y también las personas que influencian. And then the same thing for the steady and the compliance. I can hear you very well. I said the same goes for steady and compliant. So I think that one person can actually be a combination of all these traits. Una persona podría tener una combinación de los cuatro temperamentos. Okay, thank you, Joy. ¿Alguien más? Anybody else? Somebody else? ¿Alguien más quiere compartir del video? Hola, Okay, I bendiciones. disconnected. Okay, Mario. Adelante, Mario. Okay. Sí, lo que entendí fue, bueno, que varias personas pueden tener distintas formas de ser, de pensar. Algunas son más extrovertidas que otras. Eso a mi parecer. Several people can have different kind of personalities. Some can be extroverted or different things. ¿Algo más, Mario?
I think my observation from the video, I'm Susan. Soy Susan. Can you hear me? Yes. Susan. Yes, I can hear you. Okay, my observation from the video is that as a leader or someone that wants to take care of people, we should be able to know that people have different temperaments. Just a minute. And Susan. we should be able. Okay, we should be able to. We should be able to know them, know the temperament, study people, and know their temperament, and know how to follow them according to their temperament, and be able to accommodate everybody. That's the way I saw the video. Because from the video, I discovered that the different people with different way of behavior. And when we're able to learn how to manage everybody's behavior, we'll be able to know how to deal with them without having issues with them. That's my take from the video. Lo que Susan dice, bueno, lo que alcancé a entenderle es que lo que ella observó es, por ejemplo, el líder cuida de los demás y hay diferentes tipos de personalidades, ¿no? Ok. Vilma, estamos para ir al break. Para el break, ok. Entonces, estamos regresando en 10 minutos. Ok, nos vamos al break. We are going to go for break time. So in 10 minutes, we are going back. Okay, thank you, Vilma. You know here when I was answering question, when I was making my little contribution. With voice. Eh? With voice. What did you say? I told them what I understood from the video I watched. What did you say? So okay, the woman now transmitted to the other people. I didn't let them know that I'm not talking. I'm just let them know that I'm participating fully today.
So next time, if I don't talk, they will know that. Hi, Susan. Yes. So, the test was good for you? It was, man. Great. So, what number do you have? Is it as in the number as in what? Which one? So, usually, what is your type of personality? You said that I didn't get to. Are you like, do you have a strong Then personality? send it to Yes, my sir. email. Yes, I do. Very good. Thank you. You're welcome. Thank you for coming. You're welcome, ma'am. Community sent it. ¿Estamos listos para continuar? Claro, adelante. Sí, está Okay. ahí trabajando con su PowerPoint. Okay. It's a PDF. I needed to have it as okay. Let me try again. Okay, no, it's okay. I can well. On it as a picture, but I can do it this I have it a picture on my desktop. You want me to? Okay. Reset it? No. No? No. Okay. All right, I think my microphone is on. Let me pull something up here. Déjame poner algo aquí.
Okay, can you see the PowerPoint right now? Ah, sí, podemos ver. Okay, and you might see your name up there. Ah, aquí puedo ver tu nombre. And so those that are inside of the image of the disk are those that we got the numbers off the test, and so you can see that your name is placed in a certain location. Tu nombre ha sido puesto en cierta ubicación. So Tamara, for example, her primary temperament is the D. You can see the D in gray. So her primary temperament is the D. El I'm temperamento, not sure if you're translating that, Vilma. oh, perdón. El temperamento de Tamara, el primer temperamento es D. Clark, Creo que se congeló el Her Zoom. second temperament would be the C temperament. y el segundo temperamento de Tamara es la C. Yeah. And then we have Joshua, who his test came out that his primary temperament is a C. El primer temperamento de Joshua es C o es S. Lux S. It's the temperamental C, because this is the whole C area, okay? Okay. And the way disk is handled is that it's D over in the upper right, then you go down to the I, you come over to the S, and you come back up to the C. D-I-S-C, okay? Okay. Está todo aquí, en este cuadro, los diferentes tipos de personalidad. Okay. Yeah, so each quadrant is a temperament, and then inside each quadrant is a secondary temperament. Ah, ok. Entonces, en cada cuadro Okay. está el nombre del temperamento y también el segundo tipo de temperamento. Okay, I will correct it. Okay, and so Joshua, his primary temperament would be a C, and then his second temperament would be the S. Ajá. El primer temperamento de Joshua es la C y el segundo es la S. And then we have Lisette that has primary temperament is the I, and then the second one is a D. Ah, por ejemplo, el primer temperamento de Lisette es la C y el segundo es la D. No, it's I, it's the I, it's the Perdón, I. es la I y el segundo es la D. Okay, so her temperament would be like the pastor of an ID. Ah, es como el pastor que tiene el ID. Yeah, my son's pastor. Yeah. El pastor de mi hijo. Yeah, my son's temperament is an S first, and then it's a C second. So he would be over here. El temperamento de mi hijo es una C y el segundo es... No, es S, el primer temperamento, y el segundo es la C. Clark. Susan's first temperament, and then what's her second temperament? Oh, Susan, el primer is that Susan, el primer temperamento es la D. yeah, actually, Vilma, that's okay. I just want someone from the group, or let's change it over here. I want
one of these students to say, tell me what is the primary temperament of Joy and what is her second temperament. No te, se te corta Okay, un poco. so open your microphones. What's Joy's first temperament? Joyce es D y es S. What is Joy's first temperament? B. Yeah, but I'd rather have a student respond rather than you, Vilma. Okay. Yeah. Joy, can you tell us what is Yeah, your okay. primary temperament? Or have Joy tell us what Vilma's temperament. Joy is the, does she speak Spanish or English, right? Yeah, we speak English. Yes. So Joy, I have a question for you. What is Vilma's first temperament and then her second temperament? Joy, can you hear us? Hello, Joy. Quizás otra persona, a veces no le funciona la conexión, Clark. Okay. Okay. So someone tell me what is Joy's first temperament and what's her second temperament? ¿Alguien puede decir cuál es el primer Anyone temperamento that can de hear my voice. y el segundo? ¿Alguien? Hello? Joy is a DS. Yeah, DS. Okay. Thank you. La D y la S. Okay. And so I think we can move forward a little bit with the material. Vamos a mover un poco hacia adelante con el material. If your name is over here on the extreme left side, we haven't gotten your test results from you yet. Y si tu nombre no aparece acá es porque tú no has dado tu test todavía. Si aparece al lado izquierdo. If it's on the left side, that No means we... aparece mi nombre, pero sí está en la cruz. Ahí. Ok. El ID. ¿Quién está hablando? Dice, Nelly. no está mi nombre en la lista izquierda. Los que están en el lado izquierdo son las personas que todavía no han sido terminados. Ok, perfecto. Sorry. Yeah, yeah, that's the people that haven't turned in their test results yet. No han hecho todavía su test. Question. Do you gonna explain how to do the map or no anymore? No, because thank you, Tamara, but I have to prioritize getting into the heart of the material than show how to do the test. The map. Yeah, the map. Thank you. And you know, with some of you, if you want to meet outside of class, like Tamara, if you want to go over the map, maybe we can connect and I can show it to you personally or something. Just give my WhatsApp information and I can show you the map outside of class time. All right. Or you can talk to Christine Myers. She knows how to do it really well. Yeah, I'm gonna talk to her. Okay. All right. So we're still not meeting our goal of taking the test, which is really fundamental for us to be able to process this material. Algunos todavía no han dado su test, entonces no podemos procesar este material. And for you to be able to not only process it, but to be able to give it to others, we're behind schedule right now. Porque estamos atrasados con el horario. Okay. Clark?
Clark, ¿me escuchas? Okay, I'm back again. It seems like we have a poor connection today as well. Ujú. También tenemos Okay, una conexión pobre ahora. okay. Yes, and thank you, Nelly, for your comment. And Gracias. others that will finish the test, that will be excellent as soon as you can get it done. Ujú. Nelly, muchas gracias por tu comentario. Quizás otros van a tratar de terminar su test. Ujú. Okay. And so for those who have taken the test, you can be thinking about yourself when I go to some of the next slides in the PowerPoint. Aquellos que todavía no han terminado el test, entonces van a estar pensando acerca de ustedes cuando pasamos a el siguiente PowerPoint. Los que han terminado con el test. A los que han terminado. Van a estar pensando en su tipo de personalidad. Mm-hmm. Yeah, so for example, when I talk about the D, like Tamara is apparently a DC, she should pay attention to see if we're talking about her when we talk about the Ds, okay? Por ejemplo, cuando estamos hablando acerca de la D, Tamara puede pensar de ella misma porque ella es una D. Mm-hmm. And sometimes people, when they take the test, they realize they may have taken the test in thinking who they want to be, not who they really are. And when we go through these characteristics, we'll be able to better know if we took the test well or not. Algunas personas cuando están viendo esas enseñanzas piensan que, bueno, quieren tener ese tipo de personalidad, pero realmente no son ese tipo de personalidad. So most of the times the test is accurate and sometimes it's distorted. Algunas veces el test es acertado, pero otras veces no. Okay, so let's look at the next one. So if you are a D, then you like to get things done, okay? Y si Now, tú eres una okay. D, entonces vas a querer que las cosas sean hechas ahora. Right now. If you're a D, you feel like it was a waste of time to take this test, okay? Una D es que estás perdiendo el tiempo haciendo este test. And to be honest, we normally get this test done in about 30 minutes. And between yesterday and today, it's just taken a long time, okay? Normalmente tomar el test toma solo 30 minutos, pero parece que hemos tomado mucho tiempo entre ayer y hoy. Okay. So a D is proactive and they're goal-oriented. La D es un proactivo y orientado a la meta. Clark. Hello. La perdimos otra vez. Hello, Clark. Se congeló. Se congeló. Lo que él trataba de decir es que los que son D es como que tienen una personalidad fuerte, ¿no? Y están orientados a la meta, ¿no? Y por ejemplo, lo que él trataba de decir es que haciendo este test como que nos ha costado porque ha sido un desafío hacerlo en internet por Zoom, entonces como que ha sido una pérdida de tiempo para los que son una D, ¿no? Pero para los demás, pues como tienen otro tipo de personalidad, entonces no lo sienten tanto, ¿no? Clark, ¿estás ahí? Aquí estoy, I'm here.
Ok, te perdimos por un Yeah, the connection's been very difficult today. Number 3, the D enjoys a challenge. Número 3, la letra D le gusta el desafío. So Tamara, do you like challenges? I would guess you would. Tamara, ¿te gusta el desafío? I came to Mexico without speaking in English or Spanish. I learned here. Excellent. And so we can start to get an idea of what they're like. Y vamos a tener una idea de qué se trata. They like to be in charge. Le gusta estar responsable, en control. Yeah, it's not hard for them to go up front and lead, as it were. No le es difícil estar al frente y liderar. They normally like to have a lot of freedom to act, and so they don't like to be closely supervised. Let me do my job. Le gusta la libertad para poder dirigir, pero no le gusta que le cierren la puerta. And it's interesting. They're very ambitious, and sometimes they get bored and move on to something else. Algunas veces es ambicioso o algunas veces se mueven a hacer algo diferente. And so there are, for example, some pastors that they will pioneer a church and give it away. Como algunos pastores le gustan pionerar la iglesia y después lo dejan. Y luego la entrega. Y le entrega a otra persona. Yeah. Church, and then they leave it with them. Then they pioneer a third church. So they always have goals. Y el pastor siempre tiene metas. Okay. Now let's talk about the I a little bit. Vamos a hablar un poco de la I. So just make sure we're changing temperaments now. This person is quite different. Esta persona es un poco diferente. Real different, actually. Diferente actualmente. Real different. Es muy diferente. They are proactive. Es muy proactivo. But they are more relational. Pero es muy relacional. Claro. Yeah, and so, okay, hopefully we're hearing each other. They like to be around other people and they talk a lot. A esa persona le gusta estar alrededor de la gente y le gusta hablar mucho. Lisette. Yeah, when they want to recharge their batteries, so to speak, they go to a party, okay? Y cuando pues enciende la batería, le gusta ir a la fiesta. Yeah, they don't like to stay home and just take Sunday to sit around inside there. They need to go out to the mall or someplace where there's people. No le gusta estar los domingos en la casa, le gusta ir al mall, le gusta estar donde está la gente. They need opportunity to be able to influence people. Y le gusta tener la oportunidad de influenciar en la gente. They can make friends in a matter of minutes. Y hace amigos en unos minutos. They can share their feelings. Puede compartir sus sentimientos. That's not hard for them. No es difícil para esa persona. They dream and they dream big. Y sueña muy grande. Es un soñador. They actually can see the future as if it's already a reality. Y puede ver el futuro como una realidad. So they dream and they prophesy. Sueña y también profetiza.
They tend to have about 100 dreams in about a 7-day window. So they have lots and lots and lots of dreams. Puede tener como 100 sueños en 7 días, en 7 ventanas. And but how many do they actually fulfill? That's the big question for some, okay? Pero hay una pregunta que ¿cuánto de esos sueños lo realiza? If you have a person like that on your team, you need to know that their primary temperament is an I, and they will tend to act that way. Y si tú tienes una persona en tu equipo con este temperamento, vas a saber que es un I. And not all of us like the E's or the I's. In English, I'm sorry, the I's. Y a todos no les gusta la I. And we'll talk about that more. Después vamos a hablar un poco acerca de eso. Then we have the S temperament, which is more the stable person. Y luego vamos a tener una S, que es una persona más estable. They are incredible people. Es una persona muy increíble. They tend to be more passive than proactive, and they're relational. Y es una persona más pasiva que activa. Y es una persona relacional. And so they like things to be predictable. Y le gustan las cosas predecibles. And my wife in the background is kind of like saying amen. Mi esposa atrás está diciendo amén. They form friendships that are few in number, but they are deep friendships. Y puede tener amistades, muy pocas amistades, pero es unas amistades profundas. Okay, the I temperament, changing over just for a minute, tends to have 1,000 friends, but none of them are really close friends. Y la letra I puede tener muchos amigos, pero ninguno de ellos son sus amigos cercanos. Yeah, they have 2,000 friends on Facebook or other social networks. Puede tener The I. La I puede tener como 2,000 amigos. But the S is very loyal, but also actually quite careful in building friendships. They build friendships slowly. Como la S es, bueno, puede tener pocos amigos, pero desarrolla lentamente sus amistades, pero es muy fiel a sus amigos. So they have a lot of depth, relational depth to them. Y sus relaciones son muy profundas. And the I is the opposite. They'll have more of a widespread friendship network, but not that deep. Como la I tiene muchos amigos, pero no es como la S. The S likes to work in teams. La S le gusta trabajar en equipo. The S hates conflict. Y la S le odia el conflicto. There are others that actually create conflict. It's not going to be the S. La D le gusta crear conflictos. But the S will sometimes just suffer in silence because the conflict is very difficult for them. Por ejemplo, la S sufre conflictos internamente porque no le gustan los conflictos. They like routines. Le gusta la rutina. They like rules. Le gustan las reglas. And they normally take a long time to make decisions. Y le toma mucho tiempo para tomar decisiones. So just imagine for a moment an S is trying to interact with a D who makes instantaneous decisions. Y puede trabajar con la D, que la D hace unas decisiones instantáneas. And then the S is thinking about it. Y la S está pensando todavía. And thinking about it. Está pensando todavía. Yeah, maybe it might upset the environment of like a YWAM base. It might
stretch or strain relationships. Y quizás está muy, no le gusta la base de Jukum. Yeah, so maybe a D temperament that's very goal-oriented wants to work. Porque la D está orientado a la meta y le gusta trabajar. And the S is thinking our base no longer has a full day of rest, or we no longer have those just nice quiet times. It's all work, and people are getting burned out. The S is going to be very sensitive to pastoral care. Por ejemplo, la D le gusta trabajar, pero la S le gusta, está pensando, hay tiempo libre para descansar, ¿no? Entonces, and has a pastor's heart. y tiene un corazón pastoral, la S. Okay, so that's a little bit about the S. And then now we have the C temperament. Ahora vamos a ver el temperamento de la C. It says conscientious or the implementer. Es detallista, realizador. I kind of like it a little better in Spanish because it uses the word detail. Es muy detallista. Okay, so this person is more passive, but they are actually task-oriented. Better said, task-oriented. Esta persona es pasiva, pero es orientada a la tarea. Okay, and they are a perfectionist. Es una persona perfeccionista. They analyze. Le gusta analizar. They value excellence. Le valora la excelencia. They want to think things through before acting. Piensa antes de actuar. Because they're perfectionists, they don't want to be rushed. Como es perfeccionista, no le gusta estar apurado. And they are probably a classic C is the least relational person. Y quizás la letra C tiene pocas relaciones. The D actually relates with a lot of people, but normally relates with a person because there's a goal in mind. Porque la D, por ejemplo, le gusta las relaciones porque tiene en mente las metas. But a classic C can be in the office all day and they don't want to share their office with anybody. Por ejemplo, la letra C podría estar en la oficina todo el día, pero no le gusta compartir la oficina con otros. Well, let's just say, for example, they like to do promotional videos or something. Por ejemplo, puede hacer un video promocional. And they will spend hours and hours and hours getting it exactly right. Y trabaja mucho tiempo haciendo el video y trabaja horas y horas hasta que todo salga perfecto. Because anything that they do, they want to do it with excellence. Y cualquier cosa que hace le gusta hacer con excelencia. And so they might have tension with another temperament. Y quizás puede tener tensión con otro temperamento. Maybe the D wants to promote a DTS tomorrow and needs the video. Just get me a video. Por ejemplo, la D le dice, ya quiero el video ahora. And so the D wants to act quickly and, it doesn't have to be perfect. La D, por ejemplo, quiero el video ahora, quiere rápido y no le gusta. Yeah, but the C wants to do it very, very well. Pero la C le gusta hacer muy bien. Or maybe, let's say it's a building project. The D wants to build a ministry building. Por ejemplo, la D le gusta hacer un ministerio de construcción. And is impatient, wants to, let's get it done. Y es impaciente y quiere ya, hacerlo ahora, ya. And the C is analyzing money, getting building permits. You can just imagine all the different things, the legal things, the monetary things, the labor, everything that goes into building a building. And the C is going to be analyzing all that and taking his or her time.
Por ejemplo, la C está analizando cuánto dinero vamos a usar, tenemos que sacar el permiso para la construcción, los pagos, todos los detalles está todavía pensando, analizando los que son de la letra C. There's a fair number or percentage of relational tensions at a YWAM base or at a church that would improve enormously if we can understand the temperaments of the people around me. Pues nosotros podemos tener conflictos en las bases de Jukum o en la iglesia, pero si nosotros entendemos las diferentes personalidades, entonces podemos evitar muchos conflictos, muchos problemas. Yeah, and so that's really why we're going through this material. Por eso es importante ir con este material. I personally have, at least 30 or 40 people in my life that we've gone through this material 3 or 4 or 5 times. Por ejemplo, 30, 40 personas han ido en mi vida y como 3 a 4 veces hemos estado revisando este material. And so when I sit down with a base leader, for example, at one of the bases in Mexico, we will talk about all the temperaments on the team of that base leader or of certain people on that team. Por ejemplo, en México estuve hablando con el director de la base y también estábamos hablando acerca de la personalidad, pero estábamos hablando con el equipo. Yeah, so we're using these letters all the time, D-I-S-C and so on. Y usamos estas letras, la letra D, C, A, I y S. Okay, I'm going to come back to this PowerPoint. Voy a regresar a este PowerPoint. And just mention one thing. I think Vilma will try and I might be able to get some groups in before we finish today. Otherwise, we'll do it tomorrow. So I'll see if it makes sense for us to form groups maybe before we finish up in about 15, 20 minutes. But want to look at this graphic on the PowerPoint and explain why the D, I, S, and C are placed where they are. Después voy a hacer grupos pequeños, pero ahora voy a explicar acerca por qué está la D, la C, la S, la I en esta posición. Yeah, let's see. I think I might change it over here. Let's see. Okay. Hang on a second. Okay, I'll explain it using, okay, I'll use it with this slide. Can you see the current slide up there? Sí, podemos verlo. Okay. So the D and the I are the ones that initiate or are proactive, okay? The D and I are proactive. La D y la I son proactivos, son los que inician. Okay, so this word applies to these two. Esta palabra aplica para estos dos, la D y la I. Then if we go over to this side where the C and the S are, they tend to respond, or I was using the word, they're more passive than proactive. They tend to respond. Estas personas tienden a responder, son más pasivos. Okay, so I'm a D. My primary temperament is a D, so I always have goals. There's no question about that. Por ejemplo, yo soy una D, siempre tengo metas y no es cuestionable. And I have a good marriage. I have a wife whose primary temperament is an S. Yo soy casado y mi esposa, el temperamento es una S. So when it comes to ministry goals, I'm the one that takes more initiative than she does, but that's okay. Por ejemplo, cuando
hablamos de ministerio, yo soy la persona que toma iniciativas y tengo metas, que ella es una S. But I'm also like proactive in terms of like if we ever go to a new city, I try to find something new and interesting. So I'm very proactive and I'll normally come up with the vacation plans and she'll just say, whatever you say, honey. Por ejemplo, cuando tenemos que tomar vacaciones y vamos a una nueva ciudad, yo soy más proactivo, yo soy el que digo, vamos a tomar vacaciones, y ella sola me dice, está bien, cariño. Yeah. And so some are proactive, some are responsive, okay? Algunos son proactivos y otros son los que responden. And then down on the bottom here, it's the I and the S are relational oriented or people oriented. Y los que están acá en la parte de abajo, la I y la S, son pues en cuanto a relaciones, ¿no? Orientados a las relaciones. Okay, and so the I and S have that in common. Y la I y la S son comunes. A contrast to that is that the C and D are very goal oriented. Y la D y la C son orientados a la meta. Yeah, the founder of YWAM, Lauren, is a very strong D, and he also always has goals and always has vision. Por ejemplo, Lauren Cunningham, el líder de Jukum, él siempre tiene metas, siempre tiene sueños. He's a strong D. Él es un fuerte D. And I assume if everyone or most everyone here is familiar with Youth with Mission, he wants to eradicate Bible poverty. Por ejemplo, Lauren quiere erradicar la pobreza bíblica. He's very proactive. Él es un proactivo, siempre tiene. And he has a clear goal in mind. There is no question on that. Y él tiene un claro propósito en la mente y no es cuestionable. And the C it tends to be passive, but they're purpose oriented. Why are we doing what we're doing? El AC es pasivo, pero sí tiene propósito y dice, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? The C is the one that knows every piece of the puzzle that we need so that we can actually turn it into a reality. Por ejemplo, cada pieza de la rompecabezas tiene que ir en la realidad. So it's relationally, oftentimes there's a little bit more tension when we go on a diagonal, like how does a D interact with an S and how does an S interact with a D? A veces hay For example. Hay un poco de tensión cuando hay relacional así, de esta forma. La D con la S, por ejemplo, puede haber un poco de tensión. And diagonal, yeah, like on a diagonal. En diagonal. Because they're very different. They're basically the opposite. Porque son muy diferentes, son muy opuestos. The D is very proactive and very goal-oriented. La D es muy proactivo y orientado a la meta. The S is very, as it were, laid back or passive and really relational. Y por la S es muy tranquilo, orientado a la gente. Okay, and so a D, if a D is a base leader, y la D es un director de base, un líder de base. If it's a classic D, they will not have a strong pastor's heart. Y pues una D clásica no tiene un corazón pastoral. Or say exponencial or exponential. A high D will struggle to have a pastor's heart. Y un fuerte D, pues luchan porque no tiene un corazón pastoral. And they can offend people and they don't even realize it. Puede ofender a la gente y no se da cuenta que está ofendiendo. If they have an S on their team, pero si tiene un S en el equipo, they are tuned in to the inner hearts of all the people there. Entonces él puede considerar a la gente y tiene a la gente en su corazón.
The S hates to confront people, so they tend to be quiet. La S le cuesta confrontar a la gente. And so there can be sometimes a very quiet tension from the S to the D. Y por ejemplo, es muy callado en cuanto a las tensiones con la D. But then the D can struggle with the S. Pero también la D tiene problemas con la S. They're not motivated. ¿Por qué no está motivado? Come on, work harder. Trabaja fuerte, duro. Or the D might make a quick change of direction, and the S is things just changed. Why did things change? And so they can really struggle. Por ejemplo, la D dice, cambia rápido, y la S dice, ¿por qué estamos cambiando? ¿Por qué la vida es así? Let's look at the other diagonal briefly, the I and the C. Vamos a ver el otro diagonal, la I con la C. The I is very proactive. La I es proactivo. Very people-oriented. Y está orientado a la gente. Dreams about 100 dreams in a week. Tiene 100 sueños a la semana. But they oftentimes don't actually fulfill those dreams, or frankly, they rarely fulfill those dreams. Mucho a menudo no cumple sus sueños. Okay. Then the C looks at the I and thinks, well, they're just a dreamer. They just talk, but they never do anything with great quality. La C le critica a la I, le dice, esto es un soñador, sueña, pero nunca lo realiza. And the C does things with perfection. Y la C hace con perfeccionismo. But then the E has a hard time with the C. Y la I tiene problemas con la C. The C would rather just stay at home so they don't interact. They don't go to the parties. La C le gusta estar en la casa, no le gusta interactuar con la gente, no le gusta ir a la fiesta. And the C can be so much alone that they can sometimes actually not be very sensitive to emotions. La C le gusta estar en la casa, quizás no es muy sensible a las emociones. Or it's hard for them to express their emotions. Y quizás para esta persona le cuesta expresar emociones. In fact, they'll just stay there and they'll stay very stoic. Y le gusta estar allí. No, son estoicos. Son estoicos. Son estoicos. Yeah, and it's the exact opposite of the I. Y es pues completamente opuesto a la I. So the C despises the I because he or she dreams but never fulfills dreams. Por ejemplo, la I tiene siempre sueños, pero nunca llega a cumplirlos. And then the I doesn't like the C. La I no le gusta la C. Because there's no opening there. There's no relationship. Porque no es abierto, no hay relaciones. Okay, I think I have a few minutes. I'm going to try one idea and see how we can do. If you can, of the 4 temperaments, estos 4 temperamentos, there is one temperament y hay un temperamento that will be critical of others, but normally not critical of themselves. Puede ser crítico, pero no para ellos mismos. Puede criticar a los demás, pero no reflexiona mucho en cuanto a sus falencias. So there's one of these that is quick to take note of how other people don't fulfill expectations. Entonces hay uno entre ellos que se da cuenta de inmediato las personas que no cumplen con sus expectativas, but thinks very well of themselves. Which one is it? Y ellos piensan mejor por él mismo. La I. Which one is it? It's the one that
actually will be critical of all the others, but not critically reflect on themselves. Una de las personalidades critica a los demás, pero no se critica a sí mismo. ¿Cuál de ellos? Which one is it? ¿Cuál de ellos es? Joy dice que es la D. Yeah, Sí, it would la be D. it would be the D. Yeah. Sí. Yeah, the D works hard. La D trabaja duro. I work harder than anybody else. Trabajo duro más que todos. They think very well of themselves. Y me siento muy bien, mejor que otros. And whether they say it or just think it, they tend to be critical of other people. Y se siente y critica a otros. Okay, so then there is another one that is very critical of themselves, but is not critical of others. Which temperament would that be? Critical of themselves, but not critical of others. ¿Cuál es el temperamento que se critica a sí mismo, pero no critica a los demás? ¿Cuál es? La C. La C Yeah. dice. Yeah, it's the S temperament. La The C. S temperament has a weakness that they will tend to blame themselves for the problems that happen. La C se culpa a sí mismo, pero no S. culpa a los demás. La S. Yeah, or La el temperamento S. Yeah. S. La S. Yeah. They tend to suffer in silence. Oh, it was my fault. They'll be very critical of themselves, but not critical of others. Es mi culpa. Sufre solo, pero no critica a los demás. La S. Okay. Which temperament, there's only two left, which temperament is critical of themselves and critical of others? ¿Cuál de los temperamentos se critica a sí mismo y critica a los demás? La I. Which temperament is a perfectionist? ¿Cuál de los temperamentos es perfeccionista? La C. Susan dice la C, Lupita dice la C. Yeah, and so the C temperament is a perfectionist, so they demand much of themselves. De la letra C es perfeccionista y demanda más de él mismo. But they pay attention to anything that falls short of excellence by others, so they can be very critical of other people. Y esta persona puede ser muy crítico de los demás. I have a C in my life that I'm accustomed to working with. Yo he tenido un C en mi vida. He's from England. Y él es de Inglaterra. And I prepared a video. Yo preparé un video. And I used in English the word center, like study center or something like that. Yo puse un centro de estudios. Yeah, and in English, I spelled it C-E-N-T-E-R. You'll just have to, se escribe en inglés C-E-N-T-E-R. And he corrected me. Y así que escribí así y él me corrigió. Because that's American English, it's not British English. Porque eso es inglés americano y no es inglés británico. And I was preparing a video for him, and he's from England. He's not from America. Y yo preparé un video para él y entonces como él es de Inglaterra, pues él estaba aquí. Center in American English ends with ER. Centro en el inglés americano es ER. Termina con ER al final. ER al final. Ajá, termina con la ER. Center in British English ends in RE, not ER. Y el center en el británico termina en RI. RE. Yeah. R. And so I worked hard on this video.
Yo trabajé duro en este video, many details, puse muchos detalles. and he says, thank you for doing the video. Y él dijo, muchas gracias por hacer el video. Please go to the 3 minute and 14 seconds, and please rewrite the word center appropriately. Entonces le digo, tómate unos minutos y por favor corrige la palabra center. Okay, and so let's just finish. We're right at the end of our time. Let's talk about the temperament I. Vamos a hablar acerca del temperamento I. And I want you to open up your video if you can, because I want to see your faces, okay? Quiero que abran sus videos, quiero ver sus caras. Okay, if you can open your videos, I would appreciate it. Okay. Yo aprecio si ustedes abren sus videos. The I is not critical of himself and is not critical of others, okay? Los I's no son críticos de uno ni de los Everything's demás. like a perfect world, okay? Yo estoy en el perfecto mundo. They could just see everything wonderful. I love you, you love me, everything's great. And they don't criticize themselves and they don't criticize others, okay? Yo amo al mundo, todo es feliz. Yo no te critico ni me critiques. And so I'll just finish with that. They live in the clouds, and they need a little bit more reality sometimes, okay? Ellos viven en las nubes. Okay, well, we finally got through the test. Finalmente terminamos el test. I hope that tomorrow we'll be able to go deeper in this and see how all these things interconnect. Mañana vamos a ver un poco más profundo cómo se conectan el uno con el otro. There's a lot of wisdom that can come out of this so that we can build teams in a strong way when we can better understand their heart and their motives. Hay mucha sabiduría para entendernos unos a otros y podemos cómo trabajar en equipo. Okay. Entonces, muchas gracias y con ustedes, Olga. Bendiciones. Ok, gracias, Clark. Excelente, excelente la manera en cómo explicaste todo, porque ya entendí. Muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo mañana, ¿sí? Así que vamos a terminar orando para cerrar este tiempo. So now we are going to close for now, and so we will finish with prayers. Señor, gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu presencia, Señor, gracias por lo que has compartido, Señor, que nos enriquece cada momento, Señor. Gracias por la vida de Clark, Señor, de Beth, Señor, bendecimos sus vidas, Señor, este tiempo de compartir con ellos, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y Señor, te damos gracias por lo que Señor, estás haciendo en cada uno, Señor, de los estudiantes, en cada uno de nosotros, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amen. Vilma, just a short announcement. Those who haven't finished their test, please have it done well before class tomorrow. Los que han terminado su test, por favor, traten de terminar antes de la clase de mañana. Okay. Mucho antes para poder subir antes de la clase los resultados. Yeah. So before the class so that we can get the results up for everybody. Okay. Quizás Thank you, guys. Quizás hoy y yo lo puedo mandar. Bueno, mejor no. Okay. 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 Ciao, ciao. See you tomorrow. Gracias, Clark. Okay. Thank you guys for coming. God bless you. Bye. Tomorrow, this topic is very interesting because you can learn how to work one another, because sometimes we have conflict. We don't want people in our way. So I think this topic can help you how you can manage with others. Okay, so please come and in this class. Still we have tomorrow and after tomorrow. Okay. See you. Thank you. Bye. Bye.